Ephesians chapter 6 verse 18. From there we go to the book of Jude, verse 19 to 23. And then we continue with our teaching. Aqale ngoJohn 14, verse 12. Ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina, naye uyakuyenza. Nemikhulu kunale, injani uyakuyenza. Ngokuba mina ngiya kuBaba, noma yini niyakucela egameni lami, ngiyakukwenza ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. Uma ngicela utsho kimi egameni lami, ngolwenza. Ngokuba uma ningithanda niyagcina imiyalo yami, ngiyacela kuBaba aniphe umoya omduduzi wokuba ahlale kini phakade. Moya weqiniso, izwi elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena. Ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. Uhlala nani, kodwa unjani? Uyakuba kini. Angikunishiya izintandane, ngiyeza kini. Baba, izwi lakho lihle, asikhulume ngokuzehlisa, hayi ngokwazi, hayi ngokuphakama, kodwa kube nguwena ukhuluma through us. Uyazi abantwana bakho balangazeleleni ezihlizweni zabo. Khuluma ke nabo uNkulunkulu engcwele ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Masiqala lapha kuJohn, uthi asifunde sonke bazalwane. Ngiqinisile ngithi kini verse 12. Okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina, naye uyakuyenza. Nani nemikhulu kunale uyakuyenza. Ngokuba mina ngiya kuBaba. Ithi ngesingisi, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I've been doing. Ubenzani uJesu? He turned water into wine. Ubenzani uJesu? He healed the lepers. Ama-lepers wangasondeli ngisho naseduze kwawo ngoba uhlobo lesifo sithathelanayo. Kodwa uJesu, he healed them, 10 of them. Benzani uJesu? He raised the dead. He raised the shosha. Waphilisa abanezihlobo ezahlukahlukene zokugula. Wakhipha amademoni. He fed the thousands ngokuncane. He did miracles bazalwane. Bakhona bazalwane kuseni. Cast umkhiwane, siyasazi isitori somkhiwane. Zingiqhubeka ngikhuluma. Ngelinye ilanga wakhipha imali ufish. Ngelinye ilanga oPeter babamba a net breaking catch your fish. Bakhona bazalwane. That was also miraculous because he was never a fisherman. UKristu, the second time he showed them a boat sinking catch. Bakhona bazalwane kuseni namhlanje. So but uKristu lento ekade ngizenza, okholwa yimi, ukhona okholwa uJesu la ekhaya. Bengifuna oyedwa nje. Oyedwa nje mabe baningi bayibonus, kodwa oyedwa nje othi ngiyakholwa uJesu. Angijoyine ngoba ngiyakholwa yena. Bakhona abazalwane. Uthi wena kuphakamisile, you can do lokho akade kwenza engiqeda ukubhala. Kodwa uthi awuzugcina lapho, kodwa you can even do more. Nikhona abazalwane. Uthi lokhu engiqeda ukubala nokunye ngakubalanga okwaziyo uJesu akwenza. Uthi ke yena he had 3 years. Kodwa wena mawuna 20 usindisiwe, you still have another 78 years. Umbuzo, ususindisiwe for 20 years. Have you done at least one miracle? I'm not condemning, I'm challenging you. Uthi mina nawe sinamandla okwenza ngaphezulu kwalokhu yena akwenza. Kusho uJesu bazalwane. Angiquote uPeter la, angiquote a third party ekhuluma ukuthi uJesu wathi. Abakhona bazalwane. uPaul wayiquote ethi wathi uJesu the book of 1 Corinthians 11:24 uthi ngesikhathi uKristu ehleli nabafundi bakhe kodwa yena wayengekho la, akhuluma a third party, kukhuluma yena uJesu. Uthi lokhu ekade ngikwenza mina, lowo kholwa yimi unamandla okwenza. Usekhona basekhona abasindisiwe, bakhona abazalwane. Uthi mina sengihamba, kodwa njengoba ngihamba, ngesikhathi ngisahamba nani benihamba nami, kodwa manje angisezuhamba nami, senizohlala mina sengizohlala kunina. In other words, abafundi baJesu bebehamba eceleni kwakhe, eduze nami ukhona, bebeseduze naye. Bakhona abazalwane.
uma behamba beyolala ubengabi khona. Nikhona bazalwane. Ingakho phela ngelinye ilanga baze bathi hawu siyafa ulele ekhona kodwa amandla ayikade banikeze wona earlier abazange basebenzise ngoba bebesambona eseduze nabo. So bebe relye kuyena ukuthi kube uyena physically ozosukuma enza something. Uthi kodwa manje anisezuba seduze kwami ngoba mina sengizoba kunina. Bakhona bazalwane. Ngamanye amazwi ke bazalwane sihamba sonke. Kusho ukuthi ake sezuba seduze okuchaza ukuthi uma uyolala akasekho. Uzophila kuwena ngaphakathi. Uma ephila kuwena ngaphakathi wena naye senimunye. Ngoba ingakho lithizwi as he is so are we. Mina naye sesimunye. Igazi lakaKhambule alisekho, iDNA yakaKhambule ayisekho, sekhona iDNA yakaChrist. Manje uthi ke ngizofika kanjani kunina ukuze ngingene kunina ngihlale, because umuntu uzothi hayi Christ ubona the physical word. Ababekhona ngolesihlanu we spoke about the book of John. Some will think about he was there in the beginning kudalwa umhlaba ungulizwi ulizwi kodwa ku verse 14 owa manifesta waba inyama wagqoka inyama uNkulunkulu. Bakhona bazalwane. Now ngoba uNkulunkulu ungumoya uthi ekhuluma nowesifazane uthi nina Samaria nisabambelele entabeni nakanjalo nama Jews now asabambelele kwezinye intaba. Uthi hayi mina ngizosusa intaba ngizoletha indumiso ehlukile kunalese entabeni, indumiso yomoya. Bakhona bazalwane. Ngoba umuntu mawukhumbula umuntu uhlukene kathathu. Umuntu ungumoya kodwa ugqoke inyama bese epossessa umphefumulo. Bakhona bazalwane. You possess the soul and you live in a body, but wena nami we are the spirit. Angithi bazalwane. So man is spirit. Ingakho uma usindiswa okudalwa kabusha, it is not the soul, it is not the body. Oh, I wish it was the body. Angizothola 6-pack ngingangena kuma diet ngidlala abantu ngihambe ngibheka ama diet. Bakhona bazalwane. Ngithi yiphi enyanga izame iphinde ngihlule ngichithe. Bakhona bazalwane. But angizange ngithole umzimba omusha. But what was renewed, what was recreated was the spirit man. Bakhona bazalwane. Eyadalwa kabusha kuyiyona eyenza ukuthi ngikwazi ukuba ngidumisa uNkulunkulu, ngixhumane noNkulunkulu, ngilalela into zikaNkulunkulu, ngithanda into zikaNkulunkulu, ngilangazelela into zikaNkulunkulu. Bakhona bazalwane. Ngoba lokudala inyama, unfortunately inyama ayilangazeleli into zikaNkulunkulu, ayithandi into zikaNkulunkulu, ilangazelela kweswe. Bakhona bazalwane. So now what was created kabusha was the spirit. So uthi ke manje mina angisezuhlala ngihambe nani physically, kodwa sengizohlala, I will dwell ngaphakathi kunina. So where does he dwell? He dwells in our spirit. Ubani lo usiyamchaza uthi hayi ngizocela kuBaba ukuthi anikeze umduduzi, the comforter. Ongubani igama lakhe? Ongumoya engcwele. In the earlier verses uthi mina noBaba simunye. Mina noBaba simunye. Okusho ukuthi mina noBaba simunye, nakanjalo mina noBaba nalonzo angizomcela kuBaba ukuthi mina sobathathu simunye. Okusho ukuthi ozodwela kuwena imina uBaba nomoya engcwele, the fullness of God. Nikhona bazalwane. Now so ke umoya engcweleke iwona ke lokade sicula ngawo, siyamthanda. Ngithi senaphakamisa sala ngenibuke nje, siyakuthanda umoya engcwele, sizofundisana ngaye ke namhlanje. Bakhona bazalwane.
Okay, so that was just the introduction. So ongumoya weqiniso verse 17 izwe elingemamukele umuntu ongasindisiwe ngeke azamamukele umoya ongcwele bazalwane ni clear ngokuba lingamboni lingamazi nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani okay uyakuba kini kodwa uhlala nani njengamanje kodwa uyakuba kini so uthi uKristu ngizonishiya nizintandane ngiyeza kuphi kini I will come and dwell in you namhlanje ke khona okade ezwa khuleka ngezilimi ethi yini lento ngizoyichaza ke namhlanje ngiyasamele ke manje siye ku Ephesians so that sizoflowa ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngesikhathi zonke ngomoya kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers. What does that mean bazalwane? Kuchaza ukuthi there are different types of prayers. And with all kinds of prayers. Okucacisa ngokusobala ukuthi kusho ukuthi kunezinhlobo ezahlukahlukene zane bazalwane zemkhuleko. Uthi pray in the spirit on all occasions. Uma uya kuJude njengoba ngishilo ngathi uJude akanayo ama chapters ngoba ichapter yodwa. So uverse 19 asifunda 20 njengamanje sobuyela ku 19 22 to 23 asifunda verse 20 kuphela manje. So kepha nina bathandekayo akhalenani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu nikhuleke kanjani ngomoya ongcwele. Bakhona bazalwane sisakhuluma ngeprayer ngithi so uthi ke uthi uPaula zonke izinhlobo zemikhuleko usiyacacisa uthi ke nikhuleke ngomoya sengiyahamba ngiya kuJude no Jude show the same thing uthi we need to build each other by praying in the spirit. Bazalwane ngithe kuthathu kunenyama umuntu ngithe uyini umuntu ungumoya kodwa uhlala emzimbeni kodwa he possesses a soul. Inyama siyazi ukuthi siyakha kanjani. Siyadla ekseni, sidle emini, sidle nantambama. Now ngoba uma ungadlile, uma ungadlanga uzokolapsa. Uma ungawaphuzanga amanzi for insuku ezithize uzo dehydrate ushone. Nikhona bazalwane. Siya fasta kodwa there is a number of days ongakwazi ukwa fasta. After a certain number of days sizokungcwaba ngoba uma ungadlanga sorry after a certain number of days uzoshona. Ni clear bazalwane? Umbuzo ke manje okhona ukuthi umakha kanjani umuntu lo who is the real you. Akhona bazalwane. Umakha kanjani umenze abe stronger ngoba uyena olangazelele izinto zikaNkulunkulu. Bakhona bazalwane. Ngoba uyena kunekhathi bazalwane number 2 kunesikhathi la uke uthi uyathandaza khona hayi mhlamba inenzeke lento kodwa kungavumi uthandaza uze usathane akushaye ngonembeza athi awusasindisiwe yini we Mandlovu njengoba ungakhulekanga. Bakhona bazalwane. And then ngakusasa uvuka unonembeza the following day ngeke usathandaza because usuhamba kwi condemnation. Bakhona bazalwane. There are times la uyafisa khona ukuthandaza. Asibe practical bazalwane. Izimo zikushaye nanokuthi awazi uzoqalaphi ukuthandaza. Hayi ngikhuluma kubazalwane abaziyo into engikhuluma ngayo noma bakholwe kakhulu abadluli lapho. Glory to the name of the Lord.
izimo zikushaye so much so uthe usadila neissue yomntwana kwaqhamuka iissue yasemsebenzini, usadila neissue yasemsebenzini kwathiwa imoto iyadliwa, usadila neissue yemoto kwathiwa hayi nefinish izolandwa awubakhona abazalwane. Now awusazi uzothathani uhlanganise nani. I got any practical people la endlini. Uthi usadila nokunye sekuqhamuka okunye. Ithi kunikeze nje example, umshado uhambi kahle, ubaba akakuphethe kahle, ubaba kalala ekhaya ubusy nemjolo bakhona abazalwane imake. Uthi usadila naleyo nto leyo, ingane uzwa kuthiwa isikhulelwe le ena 16 awubakhona abazalwane. Am I preaching to the right people la? Usakhuluma indaba yengane emsebenzini kuthiwa bakunikeze short time, nangu nobaba ubusy udlila imali namantombazane. Likhona ibandla kuseni. Ngelinye wena mntwana usadila nama struggles asesikoleni akuhambi kahle, usetertiary ubusy no 48 no 50, uyabona ukuthi DP kunokwenzeka ungayitholi, uyezwa sebeyakuthumela incwadi kuthiwa because your marks are so low awuyitholi bursary next year. It's a struggle after another struggle. So you are going through those struggles, they are compounding. Engathi nje wena engathi usathane ubashiye bonke abanye abantu kulo 7 billion okhona emhlabeni, engathi ubhekene nawe nje kuphela. Abakhona abazalwane hayi ngishumayela kubazalwane abarong abanayo leyo nkinga leyo. Glory to the name of the Lord. Now you are going through those times and uyazi ukuthi ku wrong ukuthi ulala ungathandazanga, uyazi and ungene ngubeni uthi ngizothandaza kuthi imani bazalwane uyafuna ukuthandaza kodwa akuvumi uveke kulupha uthi inkosi iyazi ukuthi ngiyafisa ukuthandaza. Kodwa inkinga you don't know uzoqalaphi ngoba izinkinga have occupied your mind. Bakhona abazalwane. You know ke mawubhekene naleyo nkinga. uPaula uthi there are different kinds of prayers. Inkinga wena ufuna to pray with your understanding. Now mawukhuleka ngengqondo uzongakwazi ukukhuleka ngengqondo ngoba inkinga kuzomela ukhulume ngale moto kade onenkinga nayo, nalo mshado osubone ngathi ngeke usalunga kunzima nakubiza igama lawo. You don't even define it as umshado anymore. Bakhona abazalwane ususaba nokubiza igama lithi msha, ususaba nokuthi ingane ngizokusha ngoba usha usuyawusaba, usethi ngizokubetha, ushintsha ngisho ne-vocabulary ngoba usha usuyawusaba because useduze kwegama lithi mshado. Uthi ke during those times, during the times of shayeka, during the times, try another type of prayer. Uthi zama olunye uhlobo lokukhuleka phela ngoba lolu le-understanding uzombiza kanjani usha do do sekuwes mawusuhlanganisa nodo sekunzima ngeke usakwazi ngisho nokuthi inkosi lo mshado wami ngiyawubeka kuwena. Uthi kwenye indawo uthi uthi uNkulunkulu uyazi ukuthi yini efuna sikhulekele kodwa ufuna thina sicele ukuthi sikhulekele. Inkinga usulahlekelwe nayithemba so much so that awusaboni ukuthi kukhona okusengenzeka. So when not just when you're facing leso simo kodwa kufuneka sonke isikhathi. This is just one of the examples la sihluleka khona ukukhuleka clearly kuNkulunkulu ngenxa yezimo. Kodwa uthi all the time, uthi on all occasions. Ephesians 6 uthi on all occasions. In fact akungapheli usuku ungazange ukhuleke umkhuleko kamoya. Bakhona abazalwane. So umoya ngcwele wenzani? Sizobuyela back to prayer khona manje. Wenzani umoya ngcwele? I'll give you 3. There's a number of things I could have given you. Why the Holy Spirit? The Holy Spirit intercedes for believers. Romans 8 verse 26 to 27. Paul, in the same way the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for,
but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. Niyabona ukuthi lento ngiqeda ukuchaza manje. Uthi ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu ngokuba asikwazi esingakucela ngokufaneleyo kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokububula okungenakuphingiselwa. Bakhona abazalwane. Number 2, the Holy Spirit refreshes us daily with hope and love. Paul umayibhala he does not disappoint in the book of Romans 5:5. He does not disappoint us because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit whom he has given us. So we get refreshed, bazalwane, when you don't, when you pray in the Spirit. The Holy Spirit refreshes you, reconnects you. Connected. Uyakhumbuza ukuthi wena you are the beloved of God. Bakhona bazalwane. If your only relationship noNkulunkulu, your only interaction noNkulunkulu is just the prayer of understanding, lo mkhuleko lo owenzayo esiwenzayo mina nawe ukuthi sikhuleka sibale the faith the truth is, if faith will always be on the peak if you pray every single day in spirit. Continuously praying in the Spirit refreshes you. It reminds you of the uthando uNkulunkulu alihlomile. Ulihlome kanjani uNkulunkulu? Ulihlome ngomoya ongcwele. Bakhona bazalwane. Asikhuluma iqiniso. When things are not going well, do you always believe that God loves you? You have to. You have to believe when things are going well. You have to believe when things are not going well. Kodwa kwenye inkathi I was checking to the Bible students on Friday. Ngithi uJohn abafundi bakhe abafundi baJohn bequestiona uJohn uthi hey yabona mina bengifana nomphelezeli umkhwenyana usefikile uzohlangana nomakoti wakhe mina njengempelesi sekumele ngimeceleni ngibukele umkhwenyana ukuthi benzani nomakoti wakhe. Bakhona abazalwane ba complain abafundi baJohn but hey, this man is doing all the things, he's now more popular than you. Uthi hayi mina ngabe ngilandela yena ngelinye ilanga uJohn uJesu uzocela ukuthi ambhabhatise uthi uJohn hawu mina angikwazi ngisho anginalo ngisho negunya lokuthi ngifasa amafosi amasandal akho wena ungaphezulu kwami abesethi mayiqhubekele isistory sasedlule. So ngizama ukuveza ukuthi uJohn respected uJesu. Bakhona abazalwane he gave him indawo yakhe usethi ke mina kumele ngenze njani nginciphe ukuze yena enze njani anyuke. How wow John, that's impressive. Few chapters later, uJohn usejele, uJesu akayile ukubona uJohn ejele, uthumela abafundi bakhe, uthi ake nombuzo ukuthi unguyena yini uMesiya noma kusekhona omunye esibele simlinda. Isimo abhekene naso esimenza abuza ukuthi are you the one or should we wait for another? Bakhona abazalwane, this is John. Asikahle wathola isibonakaliso ukuthi uyena impela. Uzothi hayi angikwazi nokuthi mina ngifase uyabala ukuthi mina kufuna nginciphe yena nyuke. He is the one ungumphelezeli. Usengumphelezeleli womuntu angasakholwa ukuthi uyena ngempela. Hayi izimo ezenza uJohn ukuthi abuze lo mbuzo ukuthi are you the one or should we wait for another? Wathi uJesu ayihamba nomtshela ukuthi hey libonile ngoba isikhathi saJohn sasesiphelile. Bakhona abazalwane. Now ngikuphi ke la? Hey, ngifuna ukushaya number 3. Number 3, the Holy Spirit is our teacher. He's our comforter. John 14 verse 26 is our teacher. He's our comforter. He's our strengthener. So he will teach you all things. Verse 26, he will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.
So number 3, okay, as we back him over, say he intercedes for the believers. Masingazi ukuthi masise week si wiki singaze funa sikhulekeleni ukhona ukuthina. Number 2, he refreshes us daily with hope and love. Number 3, he's our teacher, he's our comforter, he's our strength now. Bakhona bazalwane. So, uthini umfundisi namhlanje? Asambeni ke siye ku Acts chapter 1. Ku Acts chapter 1 uJesu uyabatshela ukuthi hayamba nolinda ndilinda umoya engcwele ngeke sesifundele so story uyanitshela ukuthi lindani la eJerusalem bese ku Acts number 2 uverse 1 to 4. So kwathi sekufike usuku lePentecost bonke babebuthene ndawonye ngokungazelelwa kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza komoya namandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Siya ku 4 kwase kubonakala kubo izilimu ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezulu kwalowo nalowo. So when the Holy Spirit descended upon them, the evidence ubufakazi bokuthi bagcwaliswe ngomoya kwenzekani bazalwane baqala bakhuluma ngezilimi. Nikhona bazalwane? Now usethi ku verse 4 base begcwala bonke umoya engcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. uJude uthi asibuyele back to verse 19 uJude 19 yilabo abaveza ukwahlukana bengenanyama bengenamoya. Okay, 20 kepha nina bathandekayo yakhelanani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu nekhuleke ngomoya ongcwele. Sifunde sonke bazalwane 20 kepha nina bathandekayo nani ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu nikhuleke ngomoya ongcwele. Senze njani bazalwane? Sikhuleke ngomoya ongcwele. Senze njani bazalwane? Sikhuleke ngomoya oyingcwele. Ukukhuleka ngomoya oyingcwele ukukhuluma ngani bazalwane? Ukukhuluma ngezilimi does not make sense. Ngoba awukhulumi what makes sense to your mind, ukhuluma what makes sense through the spirit man to God. Niyangizwa bazalwane? So don't worry uma kungakhi sense. In fact, if kwakhi sense kusho ukhuluma ngezilimi. Ngoba kusho ukuthi ukhuluma ngolimo olaziyo. Mhlawumbe uzokhuluma ngeAfrikaans, vagena rie okay. Then it will make sense because you understand the Afrikaans. But it is actually a real language. So a language kamoya agyo a language yasezulwini agyona a language also understand wena ukhona yini amen like I. Okusho ukuthi ke mina nawe uma singazi ukuthi sokhuleka sithini, what do? We pray in the spirit. Mina nawe when we need refreshing, what do? We pray in the spirit. Mina nawe usuku nosuku we should never end the day singazange sikhulume kanjani bazalwane, sikhuleke kanjani bazalwane, sikhuleke ngezilimi. Ni clear bazalwane? Usuku nosuku, I'm saying usuku nosuku alungapheli, even if it's just 1 minute. Even if it's just 1 minute. You don't pray in tongues only if you're going through tough times. You actually pray in tongues when you are happy. You pray in tongues when you are not happy. You pray in tongues when you are in the valley, Exanti. You pray in tongues when you are on the mountain. You pray in tongues upila emzimbeni. You pray in tongues nomakchuyagula. So it does not matter. You continuously pray in tongues. Why do you continuously pray in tongues? Because umoya ingcwele uyena ozocomforta ngithi bazalwane usho njalo umoya ingcwele uyena who teaches you all things lezi ozifundele wena mawufunda izwe ekhaya nalezo ozifundiswa ebandleni nalezo ozifundiswa eBible College nalezo ozifundiswa kuHome Cell etc. Umoya ingcwele sithe masiqala sathi he intercedes for us uyena osinxuselayo uyena osinxusela okusho ukuthi ke usuku nosuku uzoqhubeka akunxusele. Sometimes
uzokunxusa wena unxuse into uNkulunkulu angafuni ukuthi akunikeze kwalesikhathi uthi inkosi ngicela imoto kodwa unayo nelicense mhlawumbe ucela umsebenzi uthi inkosi ngicela ukuba i-chartered accountant kodwa usenza u-first year. But there are times where sicela khona izinto uNkulunkulu angakabi ready ukuthi asinikeze zona okwamanje kodwa yena uyazi ukuthi yini ekumele akunikeze yona yini asekubusise ngayo already esekumele uyithathe. So how do you therefore take possession of that? When you pray in the spirit, you are not praying with understanding, you are not praying ngengqondo yakho kodwa ukhuleka ngokomoya. Who is the real man? Angisho ukuthi which, because who umuntu ngampela onguwena, who is the real man. So the spirit man loku yena ophila ngaphakathi kuwena okuwena kuphila kuyena ngaphakathi. The Holy Spirit, he dwells in you. So amandla ke lawa esiqale ngawo uthi ke greater works will you do than le ekade ngenzi. Wathola kanjani lamandla? Akuyona coincidence bazalwane, kuplaniwe ukuthi in the same chapter he says nginamandla ngizonikeza yona. A few verses ngephansi usethi hayi lawo mandla ngizowathola ngoba mina bengiseduze kwenu kodwa lo engizomletha usephila kunina. Amandla sizowathola hayi ngamandla engqondo ethu, hayi ngamandla ngange-physical stature yethu kodwa sizowathola ngomoya oyingcwele who dwells kuthina ngaphakathi. uPaul anaze yini ukuthi imizimba yenu ingithempeli likamoya oyingcwele, ithempeli, tabernacle of God selasuka ka-Israyeli selisembali. Bakhona bazalwane likuphi embali uhamba nalo likhona the tabernacle of God dwells ngaphakathi kuwena. Itabernacle likaNkulunkulu singaya entabeni angilwe nako, it's not a problem, but awusadingi ngisho nentaba iGerazimu, awusadingi ngisho nentaba iMount Zion, awusadingi lutho. All you need is to begin to activate uNkulunkulu ophila ngaphakathi kuwena. How do you do that? By continuously praying in the spirit, because even when things are not going well, when izinto zingahambi kahle, when you don't know what to pray for, when you don't even have power yokuphimisela, if you continue to say rabashia laboke rikele reboshia, let me tell you, it does not make sense. It does not have to make sense. It's not about senses anyway. It's not about your soul anyway. It's not about you. It's about the spirit man speaking to God directly, interceding, the Holy Spirit interceding for you, saying Nkosi mnike lokho akudingayo. I know ukuthi vele usombusisile. I know you've blessed him with a job. I know you've blessed him with a promotion. I know you've blessed him with financial increase. I know you've blessed him already. But whether you will pray for a wrong job, whether you will pray for a wrong position, whether you will pray for wrong things, because with your own understanding ufuna into efuna umngane wakho, ufuna umsebenzi wakho, ufuna ukuyosebenza khona nomngane wakho, but God knows. He knows you. He knows ukuthi kufuna kuye kuphi. He knows your future. He knows the success yakho ukuthi kuphi. He knows your financial increase ukuthi kuphi. He knows which job that you deserve. So when you pray in the spirit, when you say rikele boshia labasa yakele shekele bosia, he knows where the money is going to come from to finance the basari. He knows ukuthi imali izokama ngaphi to finance your business. He knows whether you don't know, when you don't know what to do, he knows. The Holy Spirit knows. Only him knows, not you. Mashie ikele onyesele boshia. When you continue to say that, you are praying. It's not about him. It's not about her. It's about you and God. So last week in Tay, I was thinking about it. In fact, see equal must call me because I can't think of because it does not make sense. I understand the show, Mama. I understand the show, Babumta. I understand the show that I understand it. So angas no more better no muchini. Kota ngoba kakhulumi
okuzopliza mina. Ukhuluma okuzopliza inkosi. Bakhona abazalwane. So, uthini ukhambule? Uthi ukhambule. Greater works will you do? Kusho uJesu. Greater works will you do than the one ayenzile. Uthi mina nawe sinamandla okwenza more. Lawo mandla angene kanjani ngomoya ongcwele. So namhlanje ngizoni challenge abazalwane. Thathala ngaphela usuku ungakuthandazanga in the spirit. Even if wehle taxini on your way home, you just say ranile bosa kieshele ngoria salabochia kondara shele kondaria sha ufike ekhaya usuthule. Let me tell you, you'll feel refreshed. You'll feel refreshed. Makade usukhohle uthi uNkulunkulu ukuthanda kangakanani. Because uthando likaNkulunkulu lihlonyiwe kuphi? Lihlonyiwe ubani? Moya ongcwele. Namhlanje ngifuna ukuni-challenge. Uma ungakaze ubhabhadiswe ngomoya ongcwele, I want to pray with you. And the evidence of that, the evidence of yabo namhlanje ngiyasulwa. Nkosi Jesu. Glory to the name of the Lord. Greater works are manifesting already. What can I do? Namhlanje bungam understand mhlawumbe umoya ongcwele. It is God dwelling in you. Don't picture the word being flesh, but picture the word in the beginning of creation. Who is spirit? Uthi Jesu, God is spirit. Those who worship him in spirit and truth. Mongakazi ugcwalise ngomoya ongcwele. Akulona ihlazo le. Nami ngagcwaliswa ngomoya ongcwele 6-7 years after ngisindisiwe. Because I had never been taught about it. I want ukuthi sizokubhabhadisa namhlanje ngomoya ongcwele. So that uzokwazi le language le. Le language yasezulwini yayizwa bazalwane. Okay, let me teach you the process. The process is uzoza phambili. And we're going to lay hands on you. As soon as we lay hands on you, what will you do? Uzomele ukhulume. Niyayizwa bazalwane. In other words, awukhulumi uthandaze. But ungathandazi ngesingisi. Ungathandazi ngesibhunu. Ungathandazi ngesixhosa ngesitswana. Ungathandazi ngelanguage yaziyo. NgesiNdebele Jason cha. Hayi ngesizulu. But uthandaze. Uphimisela amagama. So umoya ongcwele akazukuforce ukuthi ukhulume. Kodwa uwena ozokhuluma. So you will speak that which comes out of your mouth. But none of the languages owaziyo. Nikhona bazalwane. Is it clear? Tingipini. The process is uzoza phambili. We lay hands on you. As we lay hands on you, you begin to pray. In fact, even before sifike kuwena, what will you should be doing? You should begin to pray. Keep amagama. Niyangizwa bazalwane? Keep amagama. But umehluko ukuthi awukhipha amagama owaziyo. Ungathi ukuthi into oyishoyo does not make sense. Ngoba it does not have to make sense to you or oseduze kwakho. It has to make sense to God. Ni clear bazalwane? Asukuma sonke. So uthi uPaula ke pray with all kinds of prayers.
So namhlanje, we are getting exposed to one prayer, to one kind of prayer. Probably the most important prayer of them all. The most, not probably, surely the most important prayer of them all. Because a prayer appointed, which points to what you need. Because the Holy Spirit, uyazi uNkulunkulu ukubekeleni. Ngoba izinto zakho sezibekiwe, we are already blessed, angithi, with all spiritual blessings. Okusho ukuthi ke the blessing is spiritual because before you manifest, angithi, kuzwa ngoni. If it's spiritual blessing before you manifest physically, angithi. So for us to begin to draw those blessings which God has already placed spiritually, the best prayer that you can pray is the prayer in another language. It's praying in the Spirit.